mis padres intentaron obligarme casarme con el ex de mi hermana para mantener vivo el acuerdo comercial. Mi negué. Cuando me amenazaron con desheredarme. Expuse su fraude fiscal ante el IRS. En vez de eso, gastaron el dinero por el que querían que mi casara en su defensa legal. Hola, gente maravillosa. Bienvenidos a Family Tales. La historia de hoy trata sobre unos padres que intentaron vender a su propia hija al ex prometido infiel de su hermana, todo con tal de mantener vivo un acuerdo de negocios turbio. Cuando ella se negó, la amenazaron con despedirla, desheredarla y borrarla por completo de la familia. Así que hizo lo impensable. Dejó de proteger sus secretos. Denunció su fraude fiscal ante el IRS, y vio como los millones por los que querían obligarla a casarse se desvanecían entre auditorias, sanciones y honorarios legales. Ellos querían una boda. En su lugar, terminaron bajo investigación. Vamos con la historia. Yo, 26 años, he sido la hija buena, toda mi vida, excelentes notas, título en negocios. Trabajo en la empresa de suministros para construcción de mis padres desde que tenía 16. Mi hermana mayor, en cambio, siempre fue la rebelde. Dejó la universidad. Se pasó la veintena de fiesta y, hace 3 años, se compromiso con el hijo del proveedor más grande de mis padres. Aquel compromiso tenía mucho menos de amor y mucho más de estrategia empresarial. La empresa de mis padres abastes materiales de construcción a contratistas en 3 estados. La familia del ex prometido de mi hermana es dueña de la planta manufacturera, que nos provee alrededor del 40% del inventario, con un descuento considerable. Ese compromiso era, en la práctica, una fusión disfrazada de ceremonia y vestido blanco. Pero hace 8 meses, mi hermana canceló la boda al descubrir que su prometido se había estado acostando con su compañera de cuarto de la universidad por más de un año. Quedó destrozada, realmente con el corazón roto, independientemente de sus defectos. Volvió a vivir con mis padres, empezó terapia, todo el paquete. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. El acuerdo entre ambas familias dependía de fortalecer el vínculo familiar. Cuando mi hermana rompió el compromiso, la otra familia amenazó con terminar el convenio de suministro. Nada de precios con descuento. Nada de envíos prioritarios. Los márgenes de ganancia de mis padres se irían al suelo. ¿Y qué hicieron mis amorosos padres? Vinieron por mí. Hace 3 semanas, mi madre me invitó a cenar un domingo. Nada fuera de lo normal. Pero cuando el ex de mi hermana estaba sentado en la mesa, con una expresión soberbia, y mirando como si yo fuera parte del menú. Cariño, dijo mi madre. Tenemos que hablar sobre el futuro de esta familia. Mi padre lo expuso como si estuviera dando una presentación tipo PowerPoint. El convenio con el proveedor, las consecuencias financieras y la solución que ya había negociado con la otra familia. Él está dispuesto a dar una oportunidad, soltó mi madre, señalando al ex de mi hermana como si fuera un premio en una feria. Su familia, según ellos, mantendría el acuerdo si nos comprometimos en los próximos 6 meses. Yo miré a mi hermana, era encantada, sin atreverse a cruzar la mirada conmigo. Me estaban pidiendo que me casara con el hombre que la traicionó. La gente es equívoca, dijo mi padre. Lo que importa es el negocio. El negocio, repetí yo incrédula. Mi madre añadió, no estás saliendo con nadie. Tienes 26, no te estás haciendo más joven. Esto es una buena combinación. Su familia tiene dinero, él es atractivo. Engaño a mi hermana, respondí. Eso es cosa de ellos, contestó mi madre, como si fuera un de tal manera. Tú empezarías de cero. Y entonces el ex, finalmente habló. Siempre pensé que tú eras la inteligente de los dos. Los mira todos. A él, a mis padres y a mi hermana, que seguía sin levantar la cabeza. Y dije, no,
Mi madre tenso la mandibula. Perdón. Repeti, mas firme, no. No voy a casarme con él. No voy a casarme con nadie para salvar sus margines de ganancia. Esto es una locura. Mi padre intentó minimizarlo. No exageres. Así funciona el negocio. Las familias llevan siglos haciendo esto. Esto no es el siglo XIX, respondí. Yo no soy una ficha de negociación. Agar mi bolso y me fui. Mi madre me siguió hasta el coche, diciendo de rabia que yo era una egoísta y que destruía todo lo que ellos habían construido. Me fui mientras ella todavía hablaba. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, la campana de prisión ha sido constante. Llamadas diarias, mensajes, mi madre apareciendos en mi apartamento solo para hablar. Mi padre amenazando con despedirme. Y familiares extendidos reclutados para convencerme de lo razonable que era ese arreglo. Hasta que el martes pasado todo subió de nivel. Mis padres me citaron a una reunión formal en su casa. Estaban ellos dos, y su abogado. Sí, levaron a un abogado para presionar a su hija a casarse. El abogado explicó que, si yo no aceptaba, me despedirían de inmediato, me sacarían totalmente del testamento, exigirían que devolviera el costo de mi universidad, según ellos, un préstamo, y me cortarían todo contacto con la familia. Tienes una semana para decidir, dijo mi padre. Piénsalo bien. Yo los miro. A las personas que me criaron. Y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue tristeza. No fue ira. Fue claridad. Porque hay algo que ellos olvidaron. Llevo 10 años trabajando en esa empresa. He hecho de todo. Archivado, contabilidad, administración de cuentas. Y hace 3 años, cuando mi padre decidió que no confiaba en nadie externo con las finanzas, me puso a mí a manejar los libros. Yo sé exactamente cuánto dinero en efectivo han estado escondiendo del IRS. Sé de las consultorias que pagan a empresas fantasma, que no consultan nada. Sé del equipo que deducen como gasto empresarial y que en realidad está guardado en el garage de su casa de vacaciones. Sé de los ingresos que nunca reportan de sus propiedades en alquiler. Lo sé desde hace años. Y me callé por familia, por lealtad, por esa idea de que eso es lo que hacen las buenas hijas. Pero, por lo visto, las buenas hijas no tienen derecho a decidir con quién se casan. Tienes una semana, repitió mi padre. Yo lo miro fijamente y lo dije, tú también. Y me fui. Probablemente pensaron que era puro drama. Esa noche reuní todo lo que tenía. Estados bancarios que había fotocopiado cuando algo no me cuadraba. Capturas de entradas en QuickBooks que no coincidían con las declaraciones fiscales que yo misma había ayudado a preparar. Recibos de gastos empresariales que eran claramente personales. Documentación de ingresos por alquileres no declarados. Después present el formulario 211 en la oficina de denunciantes del IRS. Para quien no lo sepa, esa denuncia es un fraude fiscal que supera los $2 millones y el IRS recupera dinero gracias a tu información. Puedes recibir entre el 15% y el 30% de lo recaudado. Mis padres llevan al menos una década haciendo trampa con los impuestos. Una estimación conservadora pone los ingresos no declarados por encima de 3 millones. También los denuncia ante el Departamento de Ingresos de nuestro estado. Luego contraté a un abogado para revisar mi situación laboral y confirmar que su cuento del préstamo universitario era una tontería. No había pagar, en hay condiciones de pago, en hay nada por escrito. Era un regalo, punto. Y entonces esperé. Actualización 1, 2 semanas después. Ese venció el plazo. Mis padres llamaron furiosos porque yo no había entrado en razón. Mi padre me despidió oficialmente de la empresa, lo que, gracias a mi abogado, significa que ahora soy eligible para desempleo y posiblemente para una demanda por despido improcedente. Y que jamás documentaron problemas de desempeño.
Pero los fuegos artificiales reales comenzaron hace 4 días. El IRS aparicio en la empresa con un aviso de auditoría. Yo no estaba, obviamente, pero mi primo, que trabaja en el almacén, me escribió al instante. Hey como 5 tipos de traje revisando cada archivador. Tu papa está perdiendo la cabeza. ¿Qué hiciste? Yo no respondí. 2 días después, el Departamento de Ingresos del Estado envió su propia notificación. Mis padres ahora enfrentan auditorias federales y estatales al mismo tiempo. Y aquí es donde el decaro alcanzó un nivel que yo no creía posible. Mi madre llegó a mi apartamento un domingo por la mañana, golpeando la puerta a las 7 a.m. Abra ahora mismo. Abrí. Ella entró como una tormenta, con la cara roja y las manos temblando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé de qué hablas, le dije. No te atreves a hacer la tonta conmigo, grito. El IRS está revolviendo nuestro negocio. Alguien nos denunció. Alguien que sabía cosas. Fuiste tú. Yo solo la mayor. Entonces empiezo con el discurso. Después de todo lo que hicimos por ti, te criamos, pagamos tu educación, te dimos trabajo. Así nos pagas? Ustedes intentaron entregarme un hombre que engañó a mi hermana para salvar un trato de negocios, le respondí. Me amenazaron con desheredarme. Me llamaron egoísta por no querer ser una transacción humana. Ella es en cogio de hombres, como es nada. Eso es negocio. Así funciona el mundo. ¿Te crees mejor? ¿De verdad piensas que el amor importa más que el dinero? Madura. Sal de mi apartamento, le dije. Pero ella insistió. Vas a arreglar esto. Vas a decirles que fue un error, que lo inventaste. Así no funciona el IRS, respondí. Entregue documentación, registros financieros, pruebas. Aunque me retractara, y no lo hair. Igual investigarían. Su rostro se puso pálido y luego volvió a arder de rabia. Ya no eres mi hija, escupió. Estás muerta para nosotros. Muerta. Oyala estés feliz destruyendo a tu propia familia por un principio. Se fue y azotó la puerta tan fuerte que incluso agrieto el marco. 2 días después me enteré de que habían contratado a un abogado penalista. No un especialista fiscal. Un penalista. Ahí supe que la cosa iba en serios. Mi padre intentó otro enfoque. Me llamó el miércoles por la noche con una voz calmada, casi dulce. Carino, sé que tu ese calento. Tu madre dice cosas que no siente, pero necesitamos hablar de esta auditoría como familia. No hay nada de que hablar, contest. Tien que haber alguna manera de arreglarlo. Si vuelves a la empresa, nos ayudas a explicar las cosas a los investigadores. Ayudar a mentir a investigadores federales, le dije. Me estás pidiendo que cometa perjurio. Silencio. Entonces solto. Solo te pido que recuerdes quien puso comida en tu mesa, quien te dio oportunidades, quien te hizo ser quien eres. Yo respiro hondo y respondí. La persona que ustedes hicieron de mí es alguien que no se puede comprar. Supongo que debimos haber creado más codiciosa, dijo él, y colgó. Mi hermana por fin se comunicó un simple mensaje de texto. Sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero estás destruyendo a la familia. Mama no ha dormido en días. Papa está al límite de estos. Hayan hecho lo que hayan hecho, no es merecen esto. Respondí. Intentaron venderme tu ex infiel como si yo fuera ganado. Me amenazaron con arruinarme la vida si no obedecia. En que part malinterpret exactamente la situación. Ella contestó. No fue así. Estás exagerando. Solo estaban intentando encontrar una solución. Una solución en la que yo me casara con el hombre que te hizo daño. ¿Dónde queda tu dignidad, tu amor propio? Ella no respondió. La auditoría del IRS sigue en curso. El abogado de mis padres les aconsejo que no volvieran a contactarme, pero por supuesto lo están ignorando. Así que estoy documentándolo todo. Cada llamada, cada mensaje, cada visita.
Mi abogado dice que el preciso de denunciant levi tiempo, avisas anos, pero que por lo que entregue un caso salido. El IRS no juega cuando se trata de ingresos no declarados por millons. Yo ya empiezo a buscar trabajo. Tengo una entrevista la semana que viene con una empresa competidora. Resulta que 10 años de experiencia gestionando operations en un negocio de suministros de construcción se valen mucho. ¿Quién lo diría? Actualización 6 semanas después. Han pasado muchas cosas. Primero, el IRS terminó su auditoría preliminar. Y está mal. Muy mal. La cifra que yo calculo, $3 millones de ingresos no declarados en una década, en realidad es quedo corta. Entre los pagos en efectivo que jamás reportaron, las facturas falsas de consultoría, los gastos personales camuflados como costos del negocio, y el dinero de alquileres que olvidaron declarar, el monto real es cerca más de 4.2 millones. Están enfrentando multas, impuestos atrasados y intereses que podrían superar los 2 millones, y eso antes de considerar cualquier cargo penal. Mi padre contrató un segundo abogado, luego lo despidió, y después contrató un tercero. Están quemando efectivo a una velocidad alarmante tratando de descubrir cómo hacer que esto desaparezca. Spoiler, no va a desaparecer. La auditoría estatal encontró discrepancias similares, más sanciones, más multas, más penalizations. El conador de mis padres, el mismo tipo que lavaba anos ayudándoles a cocinar los números, ahora está cooperando con los investigadores a cambio de clemencia. Resulta que guardó sus propios registros. Hombre listo. Y aquí es donde el decaro liga a su punto máximo. Hace 3 semanas, el abogado de mis padres me envió una carta de cease y desista. Me acusó de difamación y interferencia ilícita con relations comerciales. Y exigió que me retractara de mis declaraciones falsas al IRSO. De lo contrario, habría acciones legales. Mi abogado contestó con una carta de 2 páginas que, básicamente, decía, todo lo que ella reportó es verdad. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Además, no puedes demandar a alguien por reportar delitos a las autoridades. Por favor, indique a sus clientes que dejen de hostigar a la mía. No hubo respuesta de su abogado. Pero sí de mi familia. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó la semana pasada. Empezó con un tono dulce, todo preocupación. Cariño, tus padres lo están pasando fatal. Están hablando de vender el negocio, tal vez hasta la casa. ¿No crees que fue suficiente? Pero tú los denunciaste a tus propios padres. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija cuyos padres intentaron obligarla a un matrimonio arreglado con el ex infiel de su hermana y la amenazaron con destruir la vida cuando dijo que no. Silencio. Eso no es así como ellos lo cuentan. Yo me imagino. Dicen que fuiste una desagradecida. Que te ofrecieron una oportunidad maravillosa y tú la tiraste en la cara. Una oportunidad de ser vendida como propiedad? Maravilloso. Estás tergiversándolo. Adiós, tía. La familia se dividió oficialmente en bandos. Aproximadamente el 60% está con mis padres y cree su version. Que yo soy una hija rencorosa y ingrata, destruyendo a la familia por un malentendido. Un 30% se puso de mi lado después de escuchar la historia real. Y el 10% restante se mantiene neutral, lo cual, sinceramente, es lo más inteligente. Mi hermana volvió a llamar hace 2 semanas, con un tono distinto esta vez. Mito. Mama y papa quizá tengan que vender la casa de la abuela, la casa en la que crecimos. La están usando como garantía para pagar la defensa legal. Lamento orlo dije. Lamento? ¿Tú hiciste esto? No. Ellos hicieron esto durante años. Yo solo lo report. ¿Por qué te pidieron que te casaras con alguien? Esa es tu justification para destruirlo todo. No me lo pidieron. Lo exigieron. Leveron un abogado. Me amenazaron con despedirme.
desheredarme y demandarme por la universidad. ¿Te suena a pedir? Silencio. Podías haber dicho que no y haber ido. Eso es. Y después intentaron arruinarme la vida. Así que dejé de ser la única que enfrentaba consecuencias. Estás arruinando su retiro. Mama no deja de llorar diciendo que se quedaron sin nada. Deberían haber pensado en eso antes de cometer delitos federales durante una década. Me colgo. Hay algo que la gente no entiende sobre familias como la mía. El papel de la hija buena no es premia. Se explota. Yo fui buena porque creía que ser buena significaba ser amada, ser valorada. Pero en cuanto dejé de ser útil, en cuanto me nego a convertirme en mercancía, me volvieron desechable. Ellos no me amaban a mí. Amaban lo que yo podía hacer por ellos. Esa realización dolió más que cualquier otra cosa. Más que los insultos, más que el desheredamiento, más que ver a la familia que yo creía tener desmoronarse. Pero también me liberó. Actualización final. 4 meses después. El último capítulo. La investigación del IRS concluyó el mes pasado. A mis padres les calcularon 2.3 millones en impuestos atrasados, sanciones y intereses. El Estado agregó otros 340,000. El testimonio del contador fue devastador. Tenía registros de 15 años y contó como un canario. Se consideraron cargos penales, pero al final se descartaron. No porque mis padres fueron inocentes, sino porque el IRS determinó que las sanciones civiles recuperarían por completo el dinero adeudo y que el proceso penal no era necesario. Tuvieron suerte. Muchísima suerte. Esto es lo que 2.6 millones de deuda repentina lo hacen a un negocio pequeño. Lo destruyen. Mis padres tuvieron que vender la empresa. No a un competidor. No recibieron una oferta lo bastante buena. Vendieron los activos, el inventario, la lista de clientes, todo, paisa por paisa. El negocio que mi abuelo construyó y que mi padre hizo crecer durante 40 años desapareció en 6 meses. Luego cayó la casa familiar. La casa en la que crecí, donde aprendí a andar en bicicleta, donde di mi primer beso, donde creí que siempre sería bienvenida. La vendieron para cubrir gastos legales y parte de la deuda fiscal. Ahora alquilan un departamento. Mi madre tuvo que vender su coche. Mi padre, que no ha trabajado para nadie desde que tenía 22 años, está buscando empleo a los 63. El acuerdo con el proveedor, el que inició toda esta locura, murió. La otra familia no quiso saber nada del escándalo. El ex de mi hermana se compromiso con otra persona hace 3 meses. Todo ese matrimonio arreglado por el que mis padres estaban dispuestos a destruir a su hija. Nunca iba a funcionar de todos modos. ¿Estoy feliz? No. No soy un monstruo. Ver a mis padres perder todo por lo que trabajaron duele. Incluso sabiendo por qué ocurrió. Pero, ¿me siento culpable? Tampoco. Ellos tomaron decisions. Durante años, tomaron decisions. Decidieron evadir impuestos. Decidieron presionar para un matrimonio que no quería. Decidieron amenazarme con destrucción financiera y emocional. Decidieron priorizar el dinero por encima de su propia hija. Yo no tomé esas decisions. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. El premio por denunciant llegó la semana pasada. Como el IRS recuperó más de 2 millones con mi información, me corresponde un porcentaje. El monto exacto todavía se está calculando, pero mi abogado estima entre 300,000 y 400,000 dólares. Dinero de sangre, dirían algunos. Dinero ganado traicionando a mi propia familia. Yo prefiero verlo como un paquete de indemnización por un trabajo que nunca debí tener. Ser la chiva expiatoria, la confiable, la que siempre se sacrificaba por el bien mayor. Conseguí un nuevo trabajo, gerente senior de operations, en una empresa más grande de suministros de construcción. Mejor sueldo, mejores beneficios, mejor en todo. Mi jefe conoce toda mi historia. Fui honesta en la entrevista, y él dijo,
alguien con la integridad de denunciar fraude, incluso contra su propia familia, es alguien a quien quiero, en mi equipo. Mis padres no han vuelto a hablarme desde que su abogado les dijo que cortaran contacto. Mi hermana envía de vez en cuando mensajes cargados de culpa, y yo no respondo. La familia extendida en su mayoría me dio la espalda, excepto algunos primos que me escribieron en privado para decirme que entendían. Estoy bien con eso. Mejor estar sola y ser honesta que estar rodeada de gente que solo te y valora como herramienta. La semana pasada me cruz con el ex de mi hermana en una cafetería. Coincidencia total. Me vio, sonrió con esa mueca arrogant y ese acerco. Me antir de lo de tus padres. Que karma. No? Lo mir fijo. El hombre con el que mis padres querían casarme. El hombre que engañó a mi hermana. El que se sentó en aquella cena mirandome como si yo fuera su premio de consolación. Tú engañaste a mi hermana y vienes a hablarme de karma. Su sonrisa se borró al instante. Ya sabes, si simplemente hubieras dicho que sí, nada de esto habría pasado. Tus padres todavía tendrían su negocio. La familia seguiría unida. Pero tenías que poner difícil. Mi rey. De verdad mi rey. Una risa corta, incrédula, casi amarga. ¿De verdad crees que esto es culpa mía? Mis padres cometieron fraude durante más de una década. Yo no los obliga a hacerlo. Yo no hice que intentaron venderme como si fuera un coche usado. Yo no hice que amenazaron a su propia hija. Ellos tomaron esas decisiones. Una por una. Y tú estás furioso porque, al derrumbar su plan, también ese cayó a ti el negocio que querías sacar de esto. Él no tuvo respuesta. En hay una sola. Alejate de mí, le dije. Alejate de mi hermana. Y alejate de la hermana de cualquiera. No iris un premio. Iris una advertencia. Agarmi café y me fui. No mir atrás. La casa que mis padres perdieron Sierra la compravena la semana que viene. Avisas paso por delante. No para burlarme. Simplemente queda de camino al trabajo. Y cada vez que la veo, pienso en la chica que creció ali. La que se esforzó hasta el agotamiento por ser suficiente. La que crea que se trabajaba un poco más. Lograba un poco más y se sacrificaba un poco más. Algún día se ganaría el amor incondicional de sus padres. Esa chica ya no existe. Lame la noche en que envié el report al IRS. En su lugar hay alguien distinto. Alguien que yo entendió que el amor no es de ser útil. Alguien que sabe que la lealtad solo tiene valor cuando es recíproca. Alguien que por fin comprendió que ser buena hija para padres que actúan mal no es una verdad, es una jala. Y salí de esa jala. Mis padres construyeron las barras con sus propias manos, y aún así se sorprendieron cuando por fin encontré la ley. El dinero del programa de denunciantes probablemente leg en uno o dos meses. La mayor parte la voy a poner en ahorros. Otra parte, en un apartamento nuevo. Quizá también en un viaje a algún lugar donde nunca he estado. Un lugar donde nadie me conozca, donde no sé la hija que destruyó a su familia, en la chica que casi vendieron por un acuerdo de negocios. Solo yo. Si quien si la que termin siendo. Gracias por leer este desastre, Reddit. Algunos ven a pensar que me pase. Otros ven a decir que mis padres recibieron lo que merecen. Algunos incluso dirán que soy igual que ellos. Pero esto es lo que yo sé. Estoy dimiendo mejor que en años. Yo no pigo un salto cada vez que suena el teléfono. Yo no temo las cenas familiares, los feriados, las llamadas de los domingos. Yo no vivo preguntando todos los días que más puedo hacer para, por fin, ser suficiente. Por primera vez en mi vida, no lo debo nada a nadie. Why, sinceramente, eso vale más que cualquier herencia que ellos hubieran podido de jarme.